Gohar Shai Marhaba. Shai Marhaba. I spoke about three realms yesterday, and I said I would speak about other three realms tonight. But Catalina asked this question. If she is in the conference, then I would speak on this subject. मीनार नूर है तुम लोगों के पास? मुरीद And I'm going to speak about these three realms today, and you'll be very happy. This information is very confidential information among Sufis, and to those who know about it is confidential, and to those who do not know about it, it's nothing. We have another three realms, and these three realms belong to the divine presence. This is where God resides with His different representative attributes. In Arabic, ankabut means spider, right? But to be honest with you, this is just Arabic word that they use. They do not know the right meaning of this word. Ankabut is the throne of God. And Ankabut means this is the place from where He controls the entire universe. His attributes are knitting a net like a web. Perhaps this is where they took the meaning from. Ankabut is the throne. You know, it's like a big throne, if you know what throne means. Now, Alam Nasut, Alam Malakut, and Alam Jabarut. These three realms are for creation. And then there are another three realms. And those three realms belong to God and His attributes. The other three realms are Alam Lahut, Alam Wahdat, and Alam Ahdiyat. Lahut, Alam Lahut, Alam Wahdat, Alam Ahdiyat. So there are three
different realms. And these three realms belong to God. The first realm after Jabarut is Lahut. And the next one is Wahdat. Wahdat means union, unification. And the third one is Ahdiyat. Mil gaya aap to. And the third one is Ahdiyat. Now, with 6 souls in your body, when they are enlightened and strengthened with divine light, and they have been trained and they have been given knowledge, your souls, there are schools in the esoteric realm. There are schools in the esoteric realm, like there are schools here in this world. And when your souls are enlightened, your souls are trained and taught in these esoteric schools. And when the knowledge is given to them, they begin their spiritual journey. When all the souls are enlightened and have attained knowledge of all the realms, then you are ready to establish a transcendental meditation. Now you must use word transcendental with meditation, because to meditate is an English word, and to meditate means to think. It doesn't have any meaning for except to think. But transcendental is like in America, there are small roads within the state, and there are smaller roads than them within a township, and then there are highways, right? For example, 95, Highway 95, it goes south and north. It crosses many states. Therefore, it is called interstate. It crosses many states, so it is interstate highway. Right? Like we have 90, 80, even 70, right? These are all interstate. They go through different states. So they are interstate, right? In a similar way, transcendental, a journey in which you go across many realms. Right? What is transcendental? A journey in which you go through many realms. That is transcendental. Some people who have derived a fabricated form of spirituality in the Western theological circles, and they call it metaphysics. They think metaphysics is equivalent of spirituality. In metaphysics, transcendental meditation is known as astral projection. What is it? Astral projection. Astral means
belonging to sky, and projections means to lift. When you're projecting yourself to the skies. So astral projection is also a name given by West to a form of meditation. However, when we translated the divine scriptures, which was rendered by His Divine Grace Lord Rajas Gohar Shahi Deen Ilahi, I used word transcendental meditation. There are many intellectuals who have been doing a lot of transliteration stuff from Sufi books, like Arabic stuff, knowledge of tasawwuf, knowledge of spirituality in Arabic, knowledge of spirituality in Persian, and knowledge of spirituality in Hebrew. There are so many intellectuals who have transliterated spiritual knowledge from different languages into English. And one of the great transliterators is Sir Arnold Nelson. Arnold Nelson. He was a wonderful guy. He was a professor of Islam in Oxford University, and he was the teacher of the poet of East, Allama Dr. Muhammad Iqbal. And he is the one who translated the book Kashful Mahjoob from Data Ali Hajweri, who is buried in Lahore. And I read his translation. And he used a few words. But when I read it, I found out that the words that he used did not carry the meaning fully. Do you understand my point? Maybe because he translated the word, he did not have the knowledge of what he was translating. You have to have a spiritual knowledge to do justice with the translation of a spiritual book. If you do not have a spiritual knowledge, if you do not have the know-how of a spirituality and different stages and different stations in the spiritual world, you can't do justice with the transliteration. So, transcendental meditation, according to metaphysics, is astral projection. Okay? What is it? Astral projection. If you Google it, you will find out what do they mean by astral projection. However, transcendental meditation is another name for a spiritual journey. You know, people in the West talk about meditation, but they do not know the meaning of meditation. They meditate for peace of mind. They meditate for peace of mind. I mean, if you stop thinking about everything else, for except what you want to think about, then obviously, as soon as you concentrate on one point and you bar any other thoughts, you will have peace of mind. But that is not spirituality. This is power of imagination. This is power of imagination. And you focus on one point and you nullify all other thoughts. That is not meditation. According to His Divine Grace, Lord Rajas Gohar Shahi, a meditation is a spiritual journey in which your souls leave your body and they perform a spiritual journey and they arrive at the respective realm. So a meditation is when you sit quietly
and you concentrate on whichever soul you want to, and then what happens? Your soul will leave your body. For example, if you concentrate on your main soul, ruh, latifa ruh, right? So what will happen if it is enlightened and if it is trained for spiritual journeys? The moment you concentrate on your soul will leave your body, and in no time the soul will arrive at Alam Jabrut. And Alam Jabrut is the realm of souls. Alam Jabrut is the realm of souls. And Alam Jabrut, one corner of Alam Jabrut is Ankabut. Ankabut is the throne. The reason why I know it, because once Sarkar sent me to Ankabut. It was in the year 1993 in Manchester. Sarkar sent me. Obviously, it was the training. There was no other purpose behind it. So Sarkar sent me to Alam Jabrut, and one corner of Alam Jabrut was Ankabut. And I saw God was sitting there on a throne, and there was a big line. A bigger line that we have in Sri Lanka for spiritual healing. A bigger line of people. There were so many people standing there. So many of them. And I was also in the line. When I approached the throne of God, God asked me, "Why are you here?" And I said, "I'm here for somebody who has been initiated and his heart has not been activated so far. His heart hasn't been activated yet, so I'm here for that reason." And he waved and he said, "Okay, let his heart be activated." I'm translating it into English. He didn't speak English. This is how I know what is Ankabut. Ankabut is a mighty throne with all his majesty. And he's sitting there. And this is Alam Jabrut. And then in Alam Jabrut, we have many other things. We have Alam Barzakh. Alam Barzakh is where you have Illiyin and Sijjiyin, right? Illiyin is a waiting room when good people die. Sulaha, the enlightened ones, when they die, they are taken into the waiting room of paradise. And the waiting room of the paradise is called Illiyin. And the waiting room of hellfire is called Sijjiyin. Sijjiyin. Sijjiyin means many prisons. Sijin means prison. In Arabic, prison. But the feature of Alam Jabrut is Ankabut and Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, what happened when Adam came to this world? When he came, one day he was sleeping and he was shown Baitul Ma'mur. And God asked him to make a similar, what he saw in his dream, to make a similar worship place on earth. Who did he? Adam.
So Adam was shown Baitul Ma'mur in dream, and then he built Kaaba. Kaaba is the copy of Baitul Ma'mur. The body of Adam was created in Alam Malakut, but his soul came from Alam Jabarut. His soul came from Alam Jabarut. And for a period of time, his body was empty. His body was empty. Right? His body was completely empty. For 7 days of heaven, his body was empty. And God allowed the devil to have a proper look inside out. And the control of the body was given to Iblis. So he went inside the body and he built his targets and everything. You know, how is he going to deceive Adam, and how his system would work, everything. Alam Jabarut is also the station of Gabriel. Okay? And then we have Alam Lahut. Alam Lahut belongs to the Latifa of Sirri. And this is also the station of Moses. Right? Station of Moses. And when you reach, now this is very important for you to understand. Alam Lahut, when your Latifa Sirri has arrived in Alam Lahut, only then you receive ilham. This is the station of ilham. What is it? Now what is ilham? Ilham, what is ham in Arabic? In ham means announcement. Ilham means word il. Ham means announcement. Ilham, from him. Ilham, news from God. News from God. So ilham is news from God. News from God. When Latifa Sirri, when 1, 2, 3, when third of your souls, Latifa Sirri, the obscure, when third of your soul has reached its respective realm, which of course is Alam Lahut, then it's like you have prescribed for updates from God. You know, like you visit many websites and they say, for updates please fill in your email address, and whenever there is an update we will send you an email. Right? When you have reached there, now you're ready for update. Any update from God regarding any scripture, any change of plan, and any change in divine plan, the update will come to your heart. News from God. This is how you are going to be in contact with God.
This is how you're going to be in contact with God. You're just sitting somewhere, or maybe you're playing, or you're watching a movie, or you're dancing, or you're singing, and suddenly you will see, of course there won't be any ringtone, but you will feel sudden increase in your heartbeats, and you will feel ecstatic spiritual pleasure, and your heartbeats will rise dramatically. And some people also have hear the voice, and some people only have words. It depends on how close you are to God and how much you are loved by God. If God really loves you a lot, then He will make sure you hear it, you see it, you have the words also, you have everything. Right? So when you have attained this place, when your soul has traveled to this place, then continually you will receive the divine updates from God. What's going on? You're in contact with God. Okay? Then the realm number 5. The realm number 5 is the realm of union. What is it? Union. This is not just the place of union, but the divine unification. Wahdat. Right? It is very sad. Muslims believe that Muhammad sallallahu alaihi wasallam, like them, will enter paradise. This is blasphemous. However, this realm of Wahdat, exclusively, God created this realm for soul of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Why would Muhammad's soul will stay in paradise with people? This realm was exclusively designed for his souls to stay. I hope you understand. बात समझ में आ गई? Now one side of Wahdat is for Prophet Muhammad, and the other side of Wahdat is for Jesus. One side where Maqam Mahmud is, is for the soul of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the other side of Wahdat is for Lord Jesus Christ. Obviously, Jesus Christ is not going to stay there forever. He has his own kingdom to go to. So that was a temporary place for him. Yeah, he was a visitor. And then the 6th realm is Ahdiyat. That is the divine penthouse. No matter how close any prophet or messenger may be to God, but this place is like a bedroom to God. And no matter how close your guests are, but you never let them come in your bedroom. Right? In a similar way, this place, the realm of Ahdiyat, the realm of oneness, is exclusively reserved, very religiously,
There is no margin for error by anyone. Nobody can enter. Nobody can enter into this realm at all. Nobody can enter. Only God Himself. This is Alam Ahdiyat. Oneness. This is why it's called oneness. The realm of oneness. However, there is one soul in your head, and this soul is known as Latifa Ana. Right? When this soul is enlightened, this soul, because it came from that realm, this soul can go back there and visit there. And when people reach this stage of seeing God, it is this soul which is taken to that part of the realm. And your body is here in this world, you're sleeping, and while you're sleeping, your spiritual guide will take the soul of your head to the realm of oneness, and through this soul will serve you like a webcam. Right? For example, if I turn on the webcam now, the entire world, whoever is connected with my ID, can see me through that webcam. So this soul in the head, Latifa Anna, serves like a webcam. You send your soul there, and when the soul is there, it's not like you can send it anytime. A special appointment has to be made by God, and when God allows you and your spiritual guide, only then this transportation in the spiritual realm will take place. So whenever there is the arrangement done by your spiritual guide and God agrees to it, then your soul of the head is taken to the realm of oneness, and it reaches there, and this soul will see God, and you will see whatever your soul of the head is seeing there. And what happens then, this soul of the head, when it sees God, it will transmit the image of God into your eyes of the body. This soul of the head will see God and will transmit the image of God into your eyes, and from your eyes the image of God will enter into your heart. And the moment God's image enters your heart, you will become a saint of God. And thereafter, subsequent to this, according to God's law, God will then look at you 360 times every day. So your soul of head will reach the realm of oneness, and through this soul you will be able to see God. Your body is sleeping, and in your dream the images of God that your soul of head has seen in the realm of oneness, that soul from there will transmit live transmission. Live transmission. You know, like a live TV. Live transmission. Your eyes will see. Here in dream, your eyes will see the image of God, and from your eyes it will sink in your heart. And the moment God's image enters into your heart, you become a saint of God. A true saint of God. Right? You know, Prophet Muhammad also said something similar. Prophet Muhammad said, Man ra'ani
فقد رأى الحق. वाह सुभान अल्लाह बिल्कुल What it means is, you know, the Wahhabi Muslims can give you any meaning of this, but they're liars, don't believe them. Yeah? There are many people who write tafsir of Quran, but they have no knowledge of batin. Man ra'ani faqad ra'a al-haq simply means whoever has seen me. बेशक Man ra'ani, बेशक who has seen me, होय faqad ra'a al-haq. बेशक He has only seen God. बेशक वेरी बिल्कुल सिंपल सही बात Right? बेशक So now Prophet Muhammad saw God on the night of ascension, Shab-e Mi'raj, Laylatul Mi'raj, on the night of ascension. He physically went there and he physically saw God. And then the image of God entered into his eyes and heart. Right? And then when he came down on earth, then he said it. Man ra'ani. Now, man ra'ani faqad ra'a al-haq. वाह वाह Now whoever has seen me, he has actually seen God. क्या बात है वाह And when somebody from human beings reach that stage and God's image enters into his heart, वाह वाह he also acquires बेशक वाह this custom of the Prophet. बेशक वाह वाह Then you can say for him, Man ra'ani faqad ra'a al-haq. Yeah. But the problem is, the image of God is in the heart. If you only see his body, you will not qualify for this. वाह वाह बेशक Right? Only those are qualified for the benefits of this divine image बेशक who are connected to the heart of that saint, बेशक जिनका ताल्लुक उसके कल्ब से है. क्या बात Right? Now how will you see it? For example, your heart is connected to Imam Mehdi Gohar Shahid. How will you see it? When your heart is connected to your spiritual guide, whenever in your dreams you see him, you don't see him. It is the image of God that you see. Whenever in dreams you see him, you don't see his body. It is that image of God that you see. बात समझ में आ गई? बिल्कुल For example, like in MFI, I have initiated hearts of many with rariyas, right? And those whose hearts have been initiated with rariyas, after the initiation, whenever they will see Sarkar, they will see Sarkar who is in my heart. समझ में आ गई बात? If you say, oh, who do you think you are? We already know Sarkar. The Sarkar that you know, you don't see that Sarkar. In Ghaiba, you are seeing Sarkar who is in my heart. इस वक्त जो तुम सरकार को देख रहे हो, वो वही सरकार हैं जो दिल में है. वो जो सरकार हैं असल वाले, ये तो अक्स है ना भाई. ओरिजिनल सरकार इज नॉट हियर. ओरिजिनल सरकार को कौन देख सकता है? क्यों जी? वाह 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 बेशक वो तो उम्मुल सरकार है ना, वो तो सबके बाप हैं. ये तो छोटे छोटे जलवे हैं जो अपने चाहने वालों के सीनों में उन्होंने रख दिए हैं. बात समझ में आई? जी सर. फिर when सुभान अल्लाह. उसको कैसे बोलेंगे?
This Sarkar, this Sarkar, this Sarkar will train you. Your souls. This Sarkar will train your souls. How? By keeping your souls in his company. This Sarkar will train you by keeping your soul in his company and releasing his divine light into your souls, little by little, little by little, giving you power of absorption, giving you power of patience, spiritual patience, giving you forbearance, giving you power to see the original Sarkar. جو دل میں ہے سرکار وہ تم کو خواب میں نظر But you will not see Sarkar every day in your dream. But if you come here, you can feel every day. دیکھ صرف کبھی کبھی سکتے ہیں، دیکھ کبھی کبھی سکتے ہیں، لیکن فیل روزانہ، فیل ایوری ڈے. سی سم ڈے، فیل ایوری ڈے. سمجھ گیا؟ There, soul of head go. Soul of head go. Soul of head see God. Soul of head see God. Soul of head go there. Alam Ahdiyat, go there. Must go there. God is there, you must go there. Go there. When this soul of head go there, soul of head sees God. Soul of head see God and image of God sent from there to the eyes. From eye, your heart. ٹھیک ہے؟ No. No. If you have Imam Mehdi's image, نہیں جسہ. If you have Imam Mehdi's jussa in your heart, in your heart, then we can send in your heart God's picture directly, without sending to soul of head and eyes. No woman
has seen God. No woman. But now it is open to all. Men, women, anyone. Even those who are neither men nor women. میر صاحب آپ کو تو انگلش آتی ہے نا؟ جی جی بولیں. گور شاہی مرحبا. میں جو بولوں گا اس کو ترجمہ کرنا. جی اچھا جی. پہلے اللہ کے دیدار کے لیے Before to see God, یہ جو سر میں مخلوق ہوتی ہے لطیفہ انا، this hole in head, that's latifa anna, اس کو تیار کرنا پڑتا تھا. it has to be prepared. اس کے اوپر 3 جالے ہوتے ہیں. There are 3 nets around it. اس کے اوپر 3 جالے ہوتے ہیں. Yes, there are 3 nets سمجھ around گئے؟ it. جی. ایک تو ہوتا ہے حجاب ظلمانی، One is hijab zulmani, ایک حجاب نورانی، another hijab nurani, اور ایک حجاب ربانی. third is hijab rabbani. یہ جو ہے پھٹتے ہیں. These layers break. ذکر ہے یاہو کا. Yeah, it's through zikr of Yahoo. یاہو جو ہے Yahoo. یعنی جو اصل اسم ذات ہے The real وہ Ism یاہو ہے. the essence is Yahoo. زیادہ پاورفل اللہ سے یاہو ہے. This is more powerful than Allah. That's the core zikr. سمجھ گئے نا؟ اس سے پھر وہ پردے وغیرہ پڑھتے ہیں. Then the hijab layers break through this zikr. پھر اس کی تعلیم ہوتی ہے، Then there's a knowledge. پریکٹس ٹریننگ. Then there's a training also. پھر اس کے بعد مرشد جو ہے اس کو لے کے جاتا ہے. Then after training and after the acquiring knowledge, Murshid takes you to گائیڈ guide takes you to the place. نے اس روح کو لے کے جاتا ہے. Yeah, takes Anna to the place. پھر یہ دیکھتی ہے رب کو. This sees God directly. سمجھ گئے؟ اب جو امام مہدی زمین پر آ گئے، When Imam Mahdi has come down to earth, سمجھ گئے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. امام مہدی زمین پر بیٹھے بیٹھے Imam Mahdi just sitting right here وہ جلوہ دکھائیں گے will show you the jalwa. جس کو رب دیکھ کر کے غش کھایا تھا. Imam Mahdi will show you that jalwa which God saw and went ecstatic. جب اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں When he said, I would like to see how I look like. تو ایک عکس سامنے نمودار ہو A گیا، reflection came in front. وہ مخلوق کی شکل اختیار کر گیا، وجود ہو گیا. Got the configuration of that makhluk. وہ وجود کی شکل اختیار کر گیا. Got the configuration of that existence wajud. اس اپنے ہی عکس کو دیکھ کے اللہ اس کے اوپر مہربان کیا ہو گیا؟ Ashiq ho gaya. عاشق ہو گیا. When Allah saw his own reflection, he became lover of that reflection. ہاں سمجھ گئے نا؟ اس کو That's the one. اس کو دیکھنے کی تاب نہ کسی نبی میں تھی نہ کسی ولی میں بھی تھی. No Nabi Wali had forbearance to see that reflection. بولیں اور بولیں 2-4 دفعہ اس کو سمجھیں بات کو جو ہم کہہ رہے ہیں. تم بھی سمجھو. The first reflection was such that no اور تم نے تو اسی کو دیکھا نا جس نے اپنے حسن کا اظہار ہی نہیں کیا تھا. اس کو دیکھا نا. اس نے اپنے جب حسن کا اظہار کیا صرف حسن کو دیکھا. وہ تو تم کو دکھا ہی نہیں سکتا نا. جب اس کو خود اس نے اپنے حسن کو دیکھا تو لوٹ پوٹ ہو گیا.
تو تمہارا کیا بنے گا؟ جس کو تمہارے نبی وغیرہ نے دیکھا وہ تو وہ وجود تھا نا جس نے حسن کا بھی پردہ رکھا ہوا تھا، اظہار ہی نہیں کیا تھا نا. بغیر حسن کے اظہار والے کو دیکھا نا تم نے، پھر بھی مر گئے بہت سے. What Prophet saw was before izhar. اور جو جس کو دیکھ کے وہ خود جنبشیں کھانا شروع ہو گیا. When he saw that, and when بھائی جس کو دیکھ کے وہ خود جنبشیں کھانا شروع ہو گیا، تو اس کو دیکھنے کی تاب کس میں ہوگی؟ یعنی رب کا دیدار تو ہے، سب نے کیا ہے جتنے بھی گزرے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ گوہر شاہی تو وہ دیدار دکھا رہے ہیں نا لوگوں کو کہ جس کو اس سے پہلے صرف اللہ نے دیکھا تھا، اور اللہ نے بھی جب دیکھا تو غش کھایا. پھر ہم کو بھی خیال آیا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم کو کیوں اللہ نے غش کھایا تو ہم کو کیوں نہیں آیا غش؟ ہم نے جب اس کو دیکھا، بھئی جب اللہ نے اپنے حسن کو دیکھا تو غش کھایا، جنبش کھائی. ہم نے جب وہی چیز دیکھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو آواز آئی کہ تم نے گوہر شاہی کو جو دیکھا ہوا تھا. نہیں بات سمجھے؟ کہیں اس کو جی when we saw that original. نہیں، شروع سے بتائیں جی کہ سب نے. everybody. اچھا اب دیکھیں کہ خود اب یہ گاڈ ہے، This is God. سمجھ گئے؟ یہ اب یہ ایک بندہ ہے، مین، نو شاور، نو کریم، نو میک اپ. نو شاور، نو کریم، نو میک اپ. یو سی ہم بس، نو اٹریکشن. اچھا جب پاسپورٹ بنوانے کے لیے جائے گا تصویر، تو کریم، میک اپ، بال سارے کرے گا نا، کہ اس کو بڑے بڑے لوگوں نے دیکھنا ہے تصویر کو، وہ خوبصورت بنائے گا. یعنی سج سنور کے جو تصویر بنائی وہ کسی نے نہیں دیکھی. بغیر سجے سنورے جو تھا سب نے اسی کو دیکھا نا. اس کو سمجھو نا بھائی. اب اس کو انگریزی میں کوئی کرے نا. جی you saw کہ ایک دفعہ اس کو خیال آیا کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، he thought once he wanted to see how he looks himself, کہ وہ کتنا حسین ہے. how beautiful he is. ہاں یہ خیال آیا He thought, کہ دیکھوں کتنا حسین. the idea crossed his mind. تو پھر اس کا حسن مجسم ہوا. Oh yeah, his beauty came in front of him. اچھا اب اس کی مثال کیا ہوئی، دلیل؟ The example. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے تم نے نہا دھو کے میک اپ کر کے پھر تصویر بنائی. عام حالت میں کچھ اور دکھو گے، میک اپ کر کے نہا دھو کے کچھ اور دکھو گے نا. بولے It's like you have come in front with all the makeup and everything. It's like when you want to take a picture, you. اس نے اسی وقت میک اپ کیا تھا بس. اس کے بعد جو اس کا حسن آیا اس کو چھپا کے رکھ دیا، پھر سب سے بغیر میک اپ کے ملا. میک اپ کو دیکھ لیتے تو تاب ہی نہیں تھی نا. He beautified himself to the everybody. extreme. He beautified and picture of beautify kept Kept it. corner. Awesome. Yes. He met everybody unprepared, without makeup. سج سنور کے ایک ہی دفعہ بس اپنے آپ کو He دیکھا. did only once. One time beautify That's it. closed, Kept. not more beautify.
سج سمجھے سر تم سجتے سمجھتے ہو, Just like you do makeup, ہاں تم نہاتے ہو, بال بناتے ہو, کریم لگاتے ہو, مسٹاش بیئرڈ بناتے ہیں نا, یوں 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 کر کے, ہاں دھاگے سے بال ختم کرتے ہیں, خوبصورت لگتے ہیں. you look beautiful after makeup. جب کوئی رشتہ لینے آتا ہے تب بھی یہ سارے کام کرتے ہیں. When people جب کسی پر روب ڈالنا ہو تب بھی نہا دھو کے جاتے when ہیں, you try to impress, that's what you do, makeup. ہے نا. بھائی جب میک اپ ویک اپ کر کے رہو گے تو اچھے لگو گے نا, You look better with اور بغیر میک اپ کے تو اتنا اچھا نہیں لگو گے نا. without, you won't look so good. ہیں؟ بولو نا. جب میک اپ کیا حسن کا اس نے اور پھر اپنے آپ کو دیکھا تو پھر وہ ناچنے گانے لگا, میں اتنا ہنسی. When he did makeup, then he saw بے himself, شک بے شک how beautiful he is. سبحان اللہ ریاض. واہ یعنی پہلے اس نے آرائستہ جمال ہوا, ہائے 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 حق ریاض. He did makeup first. واہ واہ جتنا بھی حسن تھا اس کے اوپر سارا نکال کے سامنے کھڑا کر دیا. All his beauty he put in front of him. کیا کیا اس نے؟ سارا حسن نکال کے اپنے سامنے رکھا تھا کہ دیکھوں میں اپنے آپ کو کتنا حسین ہوں. بے شک He took all his beauty from inside and put in front of him. کہ میں دیکھوں اپنے آپ کو. I want to see how beautiful I look like. واہ سمجھ گئے؟ بالکل ساری اپنی بیوٹی نکال دی, بالکل سامنے رکھ دی. اب وہ پڑھو کون سی جو آیت ہے, وَكُلِّ شَيْءٍ آسَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. سارا حسن جیسے اپنا سارا حسن کسی پہ لٹا دیا ہو, بے شک اپنا سارا حسن کسی پہ لٹا دیا ہو. بے شک تو اس نے سارا حسن اپنا نکال کے مجسم کر دیا. بے شک اس کو کسی نے نہیں دیکھا, Nobody saw it. وہ جو اس نے اپنا حسن نکال کے الگ رکھا, nobody. Nobody saw it because he kept it hidden. جو بغیر میک اپ کے گاڈ آیا نا, وہی دیکھنا تمہارے نبیوں نے ولیوں نے. بے شک بغیر میک اپ پہ بھی دیکھنے کی تاب نہیں تھی, بالکل Even they didn't have 4 minutes to see بالکل حق. God. بغیر میک اپ کی بھی دیکھنے کی تاب نہیں تھی. بے شک ایسے ہی بالکل ایسے ہی. What? کچھ سمجھ میں آیا؟ اب ہم کو یہ بتاؤ کہ جنہوں نے بغیر میک اپ کے دیکھا ان کے دل پہ زیادہ چھریاں چلیں گی یا اس کے دل پہ اس کا حسن زیادہ اثر کرے گا جس نے اس کو میک اپ والے روپ میں دیکھا؟ Who will be most affected, the one without makeup or the one with? گوہر شاہی کے ذریعے Through Gohar sharing, انسان اس کو دیکھے گا گاڈ کے امیج کو جس نے میک اپ کیا ہوگا. ان کو ترجمہ تو کرنے دو نا. through Gohar shahi, you will see God with makeup, جو اس وقت کیا تھا, which he did at that time. ہاں وہ میک اپ والی پکچر جو بنائی تھی نا, ہاں ہاں وہ امام مہدی کے اندر رکھ دی. That picture was put in Imam Mahdi. That picture with makeup was put in Imam Mahdi. اسی لیے ان کو کہا کہ یہ عشق ہے. That's why بھائی حسن ہوگا تو عشق دین الہی کا آئے گا نا, حسن الہی آئے گا تو عشق الہی آئے گا نا. if there is beauty, only then, if there is beauty, only then it will come. حق ریاض. کیا بات ہے سرکار. واہ واہ بے شک. بیوٹی گاڈ. جی اچھا اب اس کو کہیں کہ لو کے لیے, For love, for the sake of love, گاڈ کے لو کے لیے for the sake of God's love, بیوٹی آف گاڈ ضروری ہے. God is essential. بیوٹی ہوگی تو لو ہوگا نا, نہ تو بیوٹی نہیں ہوگی تو پھر لو بھی نہیں ہوگا. Very well, only if there is beauty. بیوٹی نہیں ہوگی تو پھر لو کہاں سے If ہوگا. there is no beauty, what will love be? کیا بات ہے سرکار. سبحان اللہ. اب یہ شوکت ڈبورا سے لو کیوں نہیں کرتا کہ اس میں کوئی بیوٹی نہیں ہے.
Why doesn't Shaukat love Deborah? Because she is not beautiful. Deborah is not. اگر اس میں بیوٹی ہوتی تو بھی لو کرے گا نا. If she was beautiful, only then he would have loved. اب تم گاڈ سے لو کرنا چاہتے ہو تو گاڈ کا بیوٹی دیکھو نا. If you want to love God, you must see the beauty. مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں تم سے. تم سے بولنا بھی چاہیے کہ نہیں یہ باتیں. اب یہ کتنا بڑا اعزاز ہے انسانیت کو. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. تم خود سمجھ سکتے ہو اس کا فرق. ایک خدا کی ایسی تصویر ہے جس میں اس نے سجاؤ بناؤ نہیں کیا, سجاوٹ بناوٹ نہیں کی. ایک وہ گاڈ کا صورت ہے. ایک وہ صورت ہے جس میں عام میک اپ نہیں کیا. عام نہیں کیا, عام نہیں کیا, بلکہ انتہا تک گیا کہ کتنا حسین لگ سکتا ہوں. یعنی اتنا حسن وہاں پر آشکارا ہوا کہ اب زیادہ آشکارا کرنا اس کے اختیار میں نہیں تھا. آخری حد تک اس نے اپنا حسن آشکار کیا, آخری حد تک, کہ جتنا بھی ہے زور لگا کے ایک حسن بنا تو کتنا حسن ہوگا. کیا بات ہے سرکار. مرحبا مرحبا. حق ریاض. میری آنکھوں سے جو خود کو دیکھ لیتے کبھی, میری آنکھوں سے جو خود کو دیکھ تمہارے ہاتھ سے آئینے گر گئے ہو, تمہارے ہاتھ سے آئینے گر گئے ہوتے. بالکل. کتنا حسین ہوں, اس کا حسن سامنے مجسم ہو گیا. How beautiful I am. The beauty came in front of him. اب یہ تو نہیں تھا نا کہ روزانہ وہ میک اپ کرتا عورت کی طرح. بھئی ایک دفعہ جب اس نے اپنے آپ کو دیکھنا چاہا, یہ تھوڑی کہ گاڈ بار بار دیکھے گا اپنے آپ کو. دیکھ لیا, یقین آ گیا بیوٹیفل ہے. یہ تو اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہے نا ڈس بلیف کی کہ جی کل تو اچھا لگ رہا تھا, میں جو کہیں بڈھا تو نہیں ہو گیا بار بار دیکھے. کریں ترجمہ. Yeah, you know, he won't do makeup every day. He did only once. You know, he didn't need to do every day. ہاں, وہ میر صاحب کی طرح بوڑھا تو نہیں ہوتا ہے نا کہ 10 سال پہلے والی میر جب بوڑھی ہو گئی ہوگی دوبارہ دیکھو. It's not like Mir Sahib, you know, how he looked like 10 years back. It's different now. گاڈ جو ہے اولڈ نہیں ہوتا ہے. God doesn't age, doesn't get old. ویسا ہی رہتا ہے. He's always same. اس کے رنکل بھی نہیں پڑتے, Doesn't even wrinkle. سٹیاتا بھی نہیں ہے میر صاحب کی طرح. Yeah. He is not embarrassed like Mir Sahib is. کو تو سمجھ میں آ گیا. اب ہمارا سوال یہ ہے Now the question is, کہ جب اس نے اپنے بیوٹی کو دیکھا when he saw his beauty, تو اس بیوٹی کا اثر اس پر یہ ہوا the effect on کہ him وہ was تھیا تھیا ناچا. he started dancing out of control. تھیا تھیا ناچا. بے شک. تمہارے ضمیر بے غیرت ہیں. یہ الفاظ جو ہے نا یہ قاتلانہ الفاظ ہیں. ان الفاظوں کو روحیں سنیں نا تو کاٹ ڈالیں اپنے آپ. بے شک. اپنے حسن کو جب اس نے ملاحظہ کیا, دیکھا, When he inspected his beauty, اس کا اتنا اثر اس کے اوپر ہوا he was so much affected. کہ وہ وارفتگی میں He went out of control. تھیا تھیا He ناچا started, اور جھٹکے لگنے لگے اس کو. جنبش جھٹکا کیا ہوتا ہے نا, he was rocking back and forth. جنبشیں اتنی لگیں کہ عالم بلا اختیار میں Oh,
اس کے وجود سے نور کی شعائیں نکلیں اور طفل نوری بنے، وہ تو ایک حادثہ تھا. طفل نوری کا، سلطانوں کا بننا، یہ تو صدقہ و خیرات ہے. سلطان الفقراء ہونا just a byproduct of his nur. کس کا صدقہ ہے؟ اس عکس اول جو امام مہدی کے اندر ہے. From Aksa Awwal. میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ عکس اول بے شک امام مہدی گوہر شاہی کے وجود میں ہے. Imam Mahdi Gohar Shahi. بے شک کرسچن کا خیال ہے کہ وہ عیسیٰ میں ہے، Christian think it's مسلم ولیوں کا خیال ہے کہ وہ حضور پاک میں ہے، Muslim think it's in لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ امام مہدی میں ہے. it is in Imam Mahdi. ہندوؤں کا یہ خیال تھا کہ وہ کرسچن میں تھا، Hindus think it's in لیکن اب ہے ادھر. it's here. اچھا، اب اتنا اثر خدا کے اوپر ہوا اپنے حسن کو دیکھ کے، God was affected so much seeing his beauty. تو کیا کسی نبی میں یہ تاب ہوتی کہ آرام سے بیٹھ کے اس کو دیکھ لے؟ بے شک Nabi Prophet had forbearance to see him coolly. جب وہ خود ہی اپنے آپ کو دیکھ کر کے اتنا بے قابو ہو گیا. When he himself went out of control. مزہ نہیں آ رہا؟ ہائے ہائے کیا بات ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ. حق ریاض بڑا کمال. جب When خدا نے اپنے حسن کو دیکھا تو وہ بے قابو ہو گیا، تو پھر انسان یا مخلوق کی کیا مجال کہ اس کو دیکھے؟ بے شک بے شک when God went out of control, what can these creatures do? کیا مجال ہے؟ بے کچھ شک سمجھے ہو کہ نہیں؟ بے شک کوئی مجال نہیں. بالکل حق. اچھا، ہائے اب ایک وہ ہیں، فرض کیا کہ ایک حضور کی امت کا کوئی بندہ ہے جس نے اللہ کو دیکھا، See some ummati of the Prophet who saw God, اور امام مہدی کا پیروکار اس نے بھی دیکھا، and the follower of Imam Mahdi also saw. تو دونوں کے دیدار کرنے میں فرق کیا ہے؟ What's the difference between the How does it come? حضور کے امتی نے رب کو بغیر میک اپ کے دیکھا، The Prophet's ummati saw. امام مہدی کے پیروکار نے خدا کے اس روپ کو دیکھا جس کو خدا دیکھ کے لوٹ پوٹ ہو گیا. اسی لیے یہاں عشق آیا ہے، اسی لیے اس کو ریپچرس لو کہتے ہیں، گٹ مرنے والا عشق. جب یہ آ گیا تو اب کعبے کی عظمت کہاں رہی؟ اب تو کعبے کی عظمت نہیں رہی کہ اب تو حسن آ گیا. اسی لیے ہم نے کہا نا، حسن لا مثل بے نقاب، حسن لا مثل بے نقاب آیا، شمع دل کو اب جلائے. یہ نقطہ سمجھ میں آیا؟ امام مہدی کا پیروکار Imam Mahdi's follower خدا کو دلہن کی طرح میک اپ میں دیکھے، saw God like a bride, like you see a bride, انہوں نے بغیر میک اپ. but they saw without makeup. The Prophet's ummati saw. اگر کوئی تم کو بغیر میک اپ میں دیکھے گا تو اتنا تعریف نہیں کرے گا. Somebody said, جو میک اپ میں دیکھے گا وہ تو تمہارے حسن کے قصے سنائے گا. لوگ یہ گفتگو ہم نے کرنی تھی.